بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة بعنوان فيتامين A Deficiency of Fat Soluble Vitamins، وتسمى الحالة أيضا Hypovitaminoses A. تعريفها المرض: It is an insufficient supply، تجهيز غير كافي بالنسبة لفيتامين A بالمعالقة المجهزة للحيوان، أو هنالك خلل في امتصاص المواد الغذائية من الأليمنتري كانال من الجهاز الهضمي. إذن النقص يأتي من مصدرين: أما تجهيز غير كافي لفيتامين A، أو هنالك خلل في امتصاص المواد الغذائية وخالصات فيتامين A من الجهاز الهضمي الأليمنتري كانال. الكوزز برايمري and secondary. primary causes primary vitamin A deficiency. مثال على ذلك نقص بالأعلاف الخضراء lack of green feed or failure to add vitamin A supplements to diets. هنالك two types of vitamin A. النوع الأول هو الكحوليك فورم of vitamin A والمتواجد in green powder doesn't pass، وهذا النوع لا يعبر المشيمة. الكحوليك فورم لا يعبر المشيمة ويتواجد في الأعلاف الخضراء. And a high intake of a green pasture before parturition doesn't increase the hepatic store of vitamin A in the newborn animal, but only increase in the cholesterol. وهذا النوع الكحوليك فورم. أما بالنسبة للأستر فورمز المتواجد في زيت كبد الحوت in fish oil، والذي يستطيع أن يعبر المشيمة passes through the barrier and feeding of these oils before parturition will an increase of the stores of vitamin A in fetal livers. إذن هنالك نوعين: الكحوليك فورم لا يستطيع أن يعبر المشيمة، والنوع الأستر فورمز يستطيع أن يعبر المشيمة. خلال فترة الحمل يجب أن نجهز الحيوان بالأستر فورمز حتى يزيد من مخازن فيتامين A في الكبد. أما بالنسبة للسكندري فيتامين A deficiency, it may occur in cases of chronic disease in the liver or intestine because much of the conversion of carotene to vitamin A occurs in the intestinal epithelium, while the liver is the main site of storage of vitamin A. Continued ingestion of mineral oils، استمرارية بشرب أو استهلاك المعادن الزيوت المعدنية liquid paraffin dissolve، والتي تؤدي إلى ذوبان فيتامين A فيها dissolve vitamin A and carotene resulting in its malabsorption، راح يحدث امتصاصه and excessive fecal excretion causing in severe depression of plasma carotene and vitamin A esters. السبب الثالث هو high chlorinated naphthalenes interfere with the conversion of carotene to vitamin A. هنالك عوامل إضافية أخرى which increase تزيد من احتياجات فيتامين A للحيوان. أهمها high environmental temperature، ارتفاع درجة حرارة الجو، high nitrate contents in feed which reduce the conversion of carotene to vitamin A, low phosphate diets facilitating storage of vitamin A. أما بالنسبة للباثوجينيسيس فالباثوجينيس فيتامين A is essential for the regeneration لإعادة الترميم regeneration of visual purple necessary for dim light vision الذي يحتاجه الحيوان للرؤية بالضوء الخافت، for normal bone growth ولنمو العظم الطبيعي، for maintenance of normal epithelial tissues. There is a differences in tissue and organ response in different species and particular clinical signs may occur. night vision العشو الليلي تسمى هذه الحالة. ability to see in dim lights and even light is reduced because of interference with regeneration of visual purple. Bone growth vitamin A necessary to maintain the normal position and activity of osteoblast and osteoclast.
عندما يحدث هنالك نقص when deficiency occurs there is no retardation of endochondral bone growth but there is coordination of bone growth in that shaping. Overgrowing of the cranial cavity occurs with resulting distortion and herniation of the brain and an increase in cerebrospinal fluid pressure up to 4 to 6 times than normal. Epithelial tissue vitamin A deficiency leads to including the secretory and or covering epithelium. These secretory cells are gradually replaced مسؤول عن إعادة تجديد الخلايا الفارزة والأبيثيليوم. فعندما يحدث هنالك نقص في فيتامين A تحدث هنالك عملية تقرن بالأوعية الطلائية أو بالأنسجة الطلائية والخلايا الطلائية، وبالتالي تأثر لنا على العديد من الخلايا في الجسم. أول مثال على ذلك هو تأثيرها على السليفري glands, the urogenital tract including placenta but not ovaries or renal tubules and paraocular glands and teeth. The secretion of thyroxine is markedly reduced. أما بالنسبة لفيتامين A deficiency affect the covering epithelial cells راح يظهر لنا بالأشكال التالية. عندما يؤثر على الابيثيليال of eye راح يسبب لنا eye thickening, striation of cornea causing corneal opacity in dog and calf. Skin by thickening, keratinization causing dryness, frown-like deposition, hyperkeratinization وتسمى في الحالة xerophthalmia. The GIT degeneration changes causing enteritis يعني راح يصير تقرن فراح يبدأ لنا امتصاص المواد الغذائية. Respiratory tract by degeneration stratification causing respiratory infection. Urinary tract degeneration, coronification favoring the formation of renal stones. Reproductive tract by degeneration impairing spermatogenesis in male, oogenesis in female, as well as retention of fetal membrane abortion. Embryological development. Vitamin A is essential for organ formation during the growth of the fetus. هذه الصورة توضح لنا التقرر اللي يحدث بالجلد مع الحيوان بعد ما يحصل عنده نقص في الفيتامين A. أيضا يأثر لنا على reproductive tract by degeneration impairing spermatogenesis and oogenesis. يأثر لنا على الجهاز الذكري الأنثوي وعلى الجهاز الذكري على الجهاز التناسلي الذكري, as well as retention of fetal membrane and abortion. Embryological environmental vitamin A is essential for organ formation during the growth of the fetus. الأعراض السريرية اللي تظهر على الحيوان هي night blindness العشر الليلي, inability to see in dim lights is the earliest signs in all species later on in daylight. Xerophthalmia معناها مقسمة من xeros dry ophthalmos معناها الآي. It is dryness of conjunctiva bulbar conjunctiva due to non-function global cells. Thickening, striation of cornea giving opaque appearance, clouding. It occurs only in dog and calf. In other species, a thin serous mucoid discharge from the eye occurs, followed by corneal keratinization, clouding, and sometimes ulceration and photophobia, fright from light, الخوف من الضوء. Changes in the skin راح يصير تدخل هنالك بالجلد, يظهر الجلد يحتوي على scales, dry scales, hooves with multiple vertical cracks are particularly noticed in horses. Emaciation and impotency, weakness and stunned growth ما يستطيع الحيوان أن يمشي. Loss of reproductive function in the male libido is retained but degeneration of the degenerative epithelium of the seminiferous tubules causes reduction in the number of motile normal spermatozoa produced. In young rams, the vesicle may be visible smaller than normal size and placental degeneration occurs leading to abortion, birth of dead or weak young
placental retention is also common. تأثير على الجهاز العصبي signs related to damage of the central nervous system including هذه جدا مهمة. تظهر أعراض عصبية في الحالات التي تعاني من نقص فيتامين A. والأعراض العصبية هي الآتية: paralysis of skeletal muscles due to damage of peripheral nerve roots, encephalopathy due to increase intracranial pressure, blindness due to construction of optic nerve canal. These defects occur at any age but most commonly in young animals. Edema and sarca of legs and forequarter is often recorded in feedlot. A high incidence of otitis media, pneumonia and enteritis increase susceptibility to infection due to low immunity. تشخيص يعتمد لنا على green history, green feed or vitamin A supplements aren't being provided and symptoms. Testing for night blindness is the early methods. Increase the cerebrospinal fluids as pressure is the earliest measurable changes. Estimation of vitamin A level in the plasma and liver. Histological examination of parotid salivary glands. Differential diagnosis. سبق وأن ذكرت الديفرنشيال diagnosis of gracilinae or nicotinae إن فيتامين A. الآن الديفرنشيال diagnosis فيتامين A على رأس القائمة هي الهايبومغنيسيميا in calves, rabies and lead poisoning. بالنسبة للعلاج treatment يجب أن معالجة real cause إذا كانت الأسباب الalimentary tract أو كانت الغذاء المجهز بالنسبة للحيوان هو اللي يعاني من النقص. إذا treat the real cause. Source of vitamin A, green food, cod liver oil at dose rate equivalent to 10 to 20 times the daily maintenance. Orally 440 international units كل kg بالwater emulsion. Parenteral injection of an aqueous rather than the daily solution is preferred. بالنسبة للprognosis, the response to treatments in severe cases is often rapid and complete, but the disease may be irreversible if the lesion is chronic. مثال على ذلك إذا صارت الopacity بالعين وصار بها الكورنيفيكيشن فلا يمكن أن ترجع إلا إذا كانت في البداية فممكن أن يعيد بناءها regeneration. Calves with convulsion form due to increased cerebrospinal fluid pressure will usually return to normal in 48 hours following treatment. Blind animals with ocular form will not respond to treatment and should be slaughtered. Control. The minimum daily requirements in all species is 40 IU of vitamin A لكل kg during pregnancy, lactation or rapid growth. The amounts are usually increased by 50 إلى 75% of the requirements. يجب إعطاء فيتامين A produced from its precursor 7-dehydroxycholesterol in mammalian skins and by natural irradiation with ultraviolet lights. Vitamin D3 and D5 occurs naturally in oils of some fish. It causes a lack of ultraviolet irradiation of the skin coupled with a deficiency of performed vitamin D complex in diet lead to deficiency of vitamin D in tissues. Cloudy overcast sky, smoke, leaden atmospheres and poor irradiation هذه كلها تسبب لنا نقص فيتامين D. Vitamin pathogenesis. Vitamin D3 is produced from its precursor 7-dehydroxycholesterol in mammalian skin by natural irradiation. Vitamin D2 is present in the sun, cured hay and is produced by ultraviolet irradiation. Vitamin D4, D4 and D5 occurs naturally in oil of some fish. Calciferols or biosterols is produced commercially by the irradiation from the yeast. Dihydrotaxisterols produced commercially by radiation of yeast and is used in the prevention of paralysis. بالنسبة للمود of action of vitamin A, it facilitates deposition of calcium and phosphorus. سبق أن شرحناها بالتفصيل في نقص فيتامين في نقص في الميلك فيبر وأيضا في الأمراض الريكتس والأوستيوبروسيس. تأثير فيتامين دي
combination يعمل مع الكالسيوم ومع الفسفور. When calcium phosphor ratio is in ratio is wider than the normal 1:1 or 2:1, vitamin D requirements are increased for good calcium and phosphorus retention and bone mineralization, so that vitamin D deficiency with supplying an imbalance of calcium and pH might lead to disease. When normal calcium and phosphorus intakes with the same degree of vitamin D deficiency, the disease does not occur. Clinical signs يحتاج reduced productivity, decreased appetite, and efficiency of food utilization causes poor weight gain in growing animals and poor production. يأثرن على أيضا الجهاز التكاثري. Reproductive efficiency is reduced in late stage lameness combined by signs of rickets in young animals and osteomalacia in adults. سبق أن ذكرناها بالتفصيل في محاضرات السابقة. Treatment source of vitamin D2, adequate calcium and phosphorus. A single IM injection of calciferols or vitamin D3 1000 units لكل kilogram body weight will meet the need of minerals animals for 3 to 6 months. Oral vitamin D 40 إلى 50 IU لكل كيجي بالديلي single oral dose. بالنسبة للكنترول يجب إعطاء فيتامين دي بجرعة 10 IU لكل كيجي daily requirements. Sun dried of the hay and the fish olive oils are highly and rich in vitamin D3 and D5 اللي تتحول بالجسم إلى فيتامين D الأكتف فيتامين D. Irradiated dryness is the simplest and cheapest method of supplying vitamin D in mixed degree. Yes. Single intramuscular injection of vitamin D2 is enough for protect ruminants for some months and also for sheep. آخر فيتامين ناخذه هو فيتامين K ويعتبر essential for the formation of prothrombin وعملنا liver which is essential for clotting of the blood. من العناصر المهمة في الكلوتينج عملية تخثر الدم. Occurrence vitamin K deficiency is rare under natural condition in domestic animals because of high contents of substance with vitamin K activity in most plants and synthesis of this substance. Absorption of vitamin K from the intestine is dependent on the presence of bile and fat in the intestine. Storage is mainly in the liver and excretion is via the urinary tract. Therapeutic treatment of staxis, coccidiosis سبب لنا نقص كبير في فيتامين K. sweet clover poisoning وأيضا بالتسمم بالكورامين causes depress in the prothrombin levels of blood and interferes with its clotting mechanism. أبو ميزل ألسر ممكن أن تحدث في حالات نقص فيتامين K. hepatitis and gastroenteritis when vitamin K absorption is restricted or prothrombin formation impaired. Thank you very much.